So in previous classes, we have learned about how to launch the instances, right? So in today's class, by launching an instance, so we'll see the virtual server of Ubuntu or Linux. Okay. So for this, our requirements are, we have to launch an EC2 instance. And second one, a web application. Either it is a HTML or a CSS, whatever it is. So we have to get a template. And the third one is WinSCP application. So first launch an instance by using Amazon Linux AMI. And let me know when you have completed this launching instances. Just open your accounts and go to EC2 and launch an instance by using Amazon Linux 2 AMI. Launch an instance by using Amazon Linux 2 AMI. And let me know once you are finished. So all the steps are taking default values. Select your template as Amazon Linux 2 AMI. And in the step 2, choose your instance family. And step 3, the default network. Step 4, default storage. And give a tag name as application server. And step 6, so we have to provide the rules as SSH and all traffic. So for this SSH, the source level should be custom.
as it is under admin level. And coming to all traffic, so you have to provide anywhere as to globalize your application. And launch your instance by using Walkie Keypad. So first we have to launch our instance. So by taking Amazon Linux 2 AMI as your template, and instance type is we are providing t2.micro as our instance type. And here we are taking the default VPC with the preference of availability zone. And next, add storage. So we are taking the default storage volume as 8 GB for your Linux server and tags. So here I am mentioning it as application server to identify my server. Okay. So because I'm going to deploy an application into my server, so that's why I'm going to give the name tag as application server. And add rules. So we are allowing the 22 port and also from 0 to 65535 ports. Now review and launch, and then launch. So here I am using my keypad as Walkie Keypad. Yes, is it done? So this is my application server and it is in the running state. And here you can see, so this is my public IPv4 address where I can host my application in this IP address 34.207.123.12. So when I copied this IP address and if I paste it in the new tab, it is showing like an error page because so I didn't apply or I didn't host any web application into my server. So that's why it is showing like that it is refused to connect, right? So for this, what we have to do? So what did you do in the previous classes? Through Putty, we had upload the applications. Yes.
So by using a putty application, a third party application, so we have installed some packages. So we are using Linux package. So for this Linux server, we have used Nginx package, Nginx or HTTPD, whatever it is. Okay. So without using putty, so directly we can connect it here. This connect button. So without using the application, connect it here. Just click on connect, and here it is asking about EC2 instance connect. So EC2 instance ని మీరు connect చేయాలి అని అనుకుంటే, so here Ma'am, we are voice cutting. providing the username as EC2-user. It's a login name. So directly you can connect it. So without using putty, you can directly connect. Okay. Is it okay for you? Yeah, yes, ma'am. Ma'am, which instance, ma'am, is it? Okay. Ma'am, what is the instance name, ma'am? Now open your application server. Select your application server. Open your launcher server. Select your server and click on connect. So by using this connect button, so we can directly connect with your server without using the third party application. Okay. So in case మనకు ఒకవేళ ఇలా వర్క్ అవ్వలేదు అని అనుకుంటే, then we'll go with the putty. సో మనం పుట్టితోనన్నా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు, లేదు అని అంటే డైరెక్ట్ గా మనం ఇక్కడే కనెక్ట్ బటన్ ని యూస్ చేసుకొని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అండి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ కనెక్ట్, and here it is asking about EC2 instance connect, session manager, SSH client, and EC2 serial console. So for example, if you are using your local system or else మీ laptop configurations వచ్చి either it is Unix or Linux or Ubuntu, then you can directly go with the SSH client. సో ఇఫ్ యు ఆర్ క్లికింగ్ SSH client, సో ఇక్కడ మనకి కొన్ని కమాండ్స్ ఉంటాయండి. ఓకే. సో దట్ మీన్స్, సో మీ ఉబంటు కానీ మీరు కానీ లైనెక్స్ యూజ్ చేసుకుంటే, సో మీ లోకల్ సిస్టమ్ లో డైరెక్ట్ గా టెర్మినల్ ఉంటుంది. సో డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గో టు ద టెర్మినల్ అండ్ యూ కెన్ రన్ ద కమాండ్స్. సో అక్కడే మనం కమాండ్స్ ని రన్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకుంటాం వితౌట్ యూజింగ్ థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్. సో ఒకవేళ మనది లైనెక్స్ కానీ ఉబంటు కాదు, విండోస్ అయి ఉంటే, సో యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కనెక్ట్ విత్ EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్. సో ఇక్కడ EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ ని యూజ్ చేసుకుంటామండి. ఓకే. సో EC2 ఇన్స్టాన్స్ కనెక్ట్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ వర్చువల్ సర్వర్. Select EC2 instance connect and click on connect. Just click on connect. So మీకు పుట్టిలో ఎలా అయితే ఓపెన్ అవుతుందో, so it will show you like this. The same will be appear. So without using login as, so మనం ఇక్కడ కనెక్ట్ చేసేటప్పుడే we are providing the login name, username, that is EC2-user. So when you are open this application, so it will show you that EC2 Amazon Linux 2 AMI. And what is the command to get into root? To get into root,
So first of all, it is in the under console user. Okay, so మనకి మన సర్వర్ ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో లాగిన్ అవుతామో the server should be in console user. Okay, so we have to convert it into root user. so ఎవరైతే root సిస్టమ్ యూజ్ చేస్తున్నారో సో ఆ రూట్ యూజర్ లోకి వెళ్ళాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కమాండ్ sudo space su space hyphen sudo su space hyphen, then it will convert to root. So from ec2 hyphen user to it will show you like root at the rate. Okay, sudo space su space hyphen. And coming to, if you are having any updates, you have to provide yum update hyphen y. So if there are any updations in your server, so it will update you with the command yum space update space hyphen y. Yum update hyphen y. So Ma'am, could you updations please are give me, ma'am, updates? yum Ma'am, space. comments మళ్ళీ ఎవరా కమెంట్స్ Okay. మళ్ళీ వస్తే చెప్పండి. మీకు నోట్ ప్యాడ్ కనిపిస్తుందండి? Yes, ma'am, yes. Okay, so just write the commands. So the first one, to convert into root user, we have to provide sudo space su space hyphen, and next if there are any commands, yum space update space hyphen y. Yum space update space hyphen. So can you tell me what is the difference between update and upgrade? What is update and what is upgrade? So update means up to date. That means so if you are using the packages, so the packages lo emanna updated versions unte will update the existing version. But upgrade means so the new versions will be upgraded. Okay, so for example, if the version is if you are taking your phone, so in case man phone gani versions untai, right? So if you are using any 9 version or 10 version, so daniki 11th version vaste then we'll upgrade our phone. Okay, so that is upgrading. So updating means the existing versions, we are going to update the existing versions. Okay, so if you want to do upgradation, so you can go with the yum upgrade hyphen y, and you can also go with update yum update hyphen y. Okay, and next, to install the package, so we are going to use super user do permissions sudo space amazon hyphen linux hyphen extras install nginx 1 hyphen y.
So we are going to install Nginx package. So for this package, so it is existed in the folder Amazon hyphen Linux hyphen extras. That means so Amazon Linux ane template lo or else server lo, so extras ane folder lo these packages are installed. Okay, so మనకి nginx packages అనేవి కూడా exist అయి ఉంటాయండి. So from this extras folder we are going to install nginx 1 package. Okay, so now write the command sudo space amazon hyphen linux hyphen extras install nginx 1 hyphen y. So without installing these package or without installing these application server, so మనం ఏదైనా అప్లికేషన్ హోస్ట్ చేయాలి అని అంటే we didn't get the path. సో మనకి ఆ path వస్తేనే we can move or we can host our application into our server. So just write the command sudo space amazon hyphen linux hyphen extras install nginx1 hyphen y. So hyphen y means so we are giving our confirmation. Okay, so to continue the process we are giving like we are saying yes and click on enter. So my package is installed into my server. Now just refresh your page and let me know whether you are getting the output page or not. Run the commands and refresh your page, refresh your IP address page and let me know whether it is working or not. Is it working? So you didn't get the output because so we just installed our package but we didn't start our package. Okay, or else we didn't enable the package. So first we have to start the service. So for that we have to run the command service nginx start. Until or unless you didn't provide this command, సో మీరు ఈ కమాండ్ ఇవ్వకపోతే మీకు ఇక్కడ అవుట్పుట్ పేజ్ అనేది ఎనేబుల్ అవ్వదండి. ఓకే, సో టు స్టార్ట్ ఆర్ టు ఎనేబుల్ యువర్ అవుట్పుట్ పేజ్ టు గెట్ దట్ అవుట్పుట్ పేజ్, సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద కమాండ్ సర్వీస్ nginx స్టార్ట్. Service nginx start. So once it is done, so it will going to start your server. Then just refresh your page and now you'll get the output page. Yes.
Is it done? So now the first step is completed, that is launching our instance. And what we have to do is, so we have to get a web application or we have to get a template. సో ఒకవేళ మన ఓన్ గా ఏదైనా వెబ్సైట్ ఉన్నా లేదంటే ఏదైనా వెబ్ అప్లికేషన్ ఉన్నా we can use that web application, or else so go for Google and search for that these templates, HTML or CSS templates. Okay, so now we'll get a template. So go for a Google browser and go for HTML free templates. And we have some free templates as well. So from these free templates, so you can get any one of the template by your own. Just download your template into your system. Open the site. And select any one of the template and click on download. So here a zip file will be downloaded into your system. So just download a zip file. Click on download. A zip file will be downloaded here. And these files, so if you open this zip folder, so you'll get some folders like, so we have some assets, blog.html page, and next blog post and contact index. So we have some files regarding to that template. సో మన వెబ్ అప్లికేషన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న టెంప్లెట్ కి రిలేటెడ్ గా ఉన్న ఫైల్స్ అనేవి కొన్ని ఓపెన్ అయి ఉంటాయండి. ఓకే, so if you click on assets, so we have CSS files and fonts files and images and JS JavaScripts. Okay, so from this, so this is our index.html page. So from this index.html page, we are getting the output page. So we are getting the output page like this. So మీకు ఇక్కడ nginx.html, if you are getting this output page by pasting your IP address, so మనకి ఈ పేజ్ ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా index.html అనే ఫైల్ లో ఉంటుందండి. ఓకే, so if you click on your path, so this is our path, /usr/share/nginx/html. That means, so this is the index.html, and this index.html is resided in these folders. So ఈ ఫోల్డర్స్ లో, ఈ సబ్ ఫోల్డర్స్ లో HTML అనే సబ్ ఫోల్డర్ లో ఈ రిలేటెడ్ index.html పేజ్ అనేది ఉంటుందండి. ఓకే, now what we are going to do is, so by taking a template, a free template, so we are going to replace our files. So we are going to move our local files to virtual system. Okay, so just download a template. So you will download a folder, zip folder. Now open that folder. Open that folder. So a zip folder will be downloaded. Now extract that folder. Just give a right click. Give a right click and click on extract all. So we are going to unzip this file. So to move the files, so first we have to unzip the file.
just click on extract all and unzip the file. Is it done? Is it done from your end? So shall I continue? Yes, ma'am. Okay. Now, so the first thing, so we have already launched an instance and we have launched the packages to get the path. And now, so we have already a template. So we have the files like CSS files and image files, each and every files we have. And the main thing, index.html files we have. Now what we have to do is, by using a third-party application called WinSCP. WinSCP means Windows Secure Copy. So by using this application, so we are going to move our local files to virtual server. So మనం virtual server ఏదైతే ఓపెన్ చేసామో, సో virtual server లోకి మన ఫైల్స్, ఈ ఫైల్స్ అన్నిటిని కూడా మూవ్ చేసుకుంటామండి. Now open your Google Chrome or whatever it is, open your browser, take a new tab and search for WinSCP download. Take a new tab and search for WinSCP download. And click on official site download WinSCP. So we are going to download 5.19 WinSCP version. So if you scroll down to bottom, so here you can see download WinSCP button. Just click on download. Just click on download WinSCP and download WinSCP 5.19.5 application. Now open that application. Open that WinSCP application.
and click on accept. So don't do anything, just give the default values and just click on next and install. Just open your downloaded file. Open your downloaded file. So your application will be like this. Is it done? Did all of you open this WinSCP? Yes. Now, so the file protocol should be SFTP, Secure File Transfer Protocol, and the host name. So the host name means your public IPv4 address. So whatever the connection you want to build, so that instance public IPv4 address, you have to copy that IP address and paste it in the host name. And the port number, so here we are using 22, that means secure shell. So we are connecting through secure shell. And the username. So our username is EC2-user. Why? Because we are using Linux server, Linux AMI. So that's why we are going to give the username as EC2-user. So provide the host name, the public IPv4 of your particular instance, and the username EC2-user. And coming to password, so we didn't have any passwords. So manaki the passwords will be get by using only Windows server. Okay, so Windows server ki maatrame manam passwords ni get cheskuntam. So for Linux and Ubuntu, so we are going to connect through keys. So putti keypad ద్వారా మనం ppk either pm files ద్వారా మనం connect అవుతామండి. Okay, so we don't have any passwords. So now just click on advanced. Click on advanced. And here, so just like putty, so we'll have an SSH and we have an authentication. So on the left side environment, so we have SSH. So under SSH, just click on authentication to browse your ppk file. On the left side of your application, so under SSH, click on authentication, AUTH. Now, so it is asking about private key file. Okay, so first private key file. So we have to get that private key file, that is nothing but ppk file. So for this ppk file, so go to your sandbox environment and
go for the details and download your PPK file. So this is our PPK file, putty private key file. So we have to browse this PPK file. So it is asking about your private key file when you click on authentication. So for this, go for your sandbox environment and click on details and get PPK file. Download PPK file. So now open your WinSCP and browse your PPK file. So we'll get a labsuser.ppk. So it will be downloaded. Now select that labsuser.ppk and login. Yes, click on S. And now the connection made successfully. So here you can see on the left side of your application, that is your local system, and coming to right side of the system, so this is your virtual server. Okay, so it is showing like here. So if you click on my documents, it is showing like my documents, desktop and Windows, and your drives on the left side. And coming to right side, so it is show you like root home EC2-user. So at present we are in the EC2-user subfolder. So whenever you are communicating with your virtual server, first you have to get into root path. Okay, so either with the commands or with the virtual server. So first you have to get into root. Okay, so ade commands lo aithe we are just giving we are just providing sudo space su space hyphen. Okay, so if you are providing like this, then it will automatically it will automatically get into root path. Okay, just yes. So if you click on pwd, so if you click on pwd, so it is showing the path. So here we are in the path, root path. Okay, so for that, in that WinSCP application also, first you have to get into root. Okay, so first manam root loki vellalandi, either from the local system or from your command prompt or from your WinSCP. So first you have to get into root. So if you click on ls, so pwd means present working directory, and if you provide ls, so it will show you the list of files in your root. Okay, and here you can see, so we have different paths like bin, boot, device, and etc. Home, library, lib64, so local media. So we had different folders. So from these folders, so you had to get into this path. So to move your local system files to the virtual system, so here we have to use the path that is /usr/share/nginx/html.
So in root, so root means nothing but a slash. So already we have in the slash path. Now after that slash, so we have to go to USR folder. So the first parent directory is USR. Now search for USR. So it will be from last but one. So where folder pine untundandi USR on your right side. Just give a double click to open that folder. So after slash USR. So here we have provided slash USR, and after that, so we have to get into the path share. So this is the folder share. Now give a right click, double click. And after the folder, that is Nginx. So search for Nginx. So this is your Nginx folder. And in that Nginx folder, we have only one folder, that is HTML. Now open that folder. So in that folder, we have icons, 50x.html, 404 error HTML page, index page, and Nginx logo, and powered by PNG. So ikkadunna mana paths anni kuda ee file ki related andi. So if you see nginx.logo, so this is the logo, it is provided here. So మనకి ఇక్కడ చూపిస్తున్న nginx logo png అనే folder file వచ్చి సో మనకి ఇక్కడ టెస్ట్ పేజ్ లో at the end of the page ఉంటుంది. Okay, and this is a index.html. And so if you are having any errors, so మనకి ఏదైనా ఎర్రర్ పేజ్ కానీ లేదంటే ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే then it will show you the error page. 404 error page చూపిస్తుంది. Okay. So these are the files we have. And coming to icons, so icons lo manaki powered by png files ane untayandi. So from this, so now what we have to do is we are going to move our local system files to virtual server. So mana local system vachi it is presented in India. Okay, and coming to your virtual server, it is placed in US East North Virginia. Okay, so mana server vachi North Virginia lo undandi. And from this India to North Virginia, so we are using a third party application as a barrier, like WinSCP as a barrier, and we are going to move our local files to virtual server. So local files ni mana local files nundi virtual server ki mana move cheskuntunnam. Okay, so on your left side of your application, just go to your downloaded template. So మనం ఏదైతే HTML template ని డౌన్లోడ్ చేసామో, సో ఆ HTML template ఉన్న ఫైల్ లోకి వెళ్ళండి. So it will be in downloads. So in C drive, so go to downloads, and here this is the templates, and these are the files I have. So assets, blog.html, blogpost.html, contact.html. So I have some HTML files here. So now what I'm going to do is I'm going to move these files to local server to virtual server. Okay, so for that, first I'm going to delete these files. So for this, select all these files, and here you can see the cross button, that is nothing but a delete option. Just select your files and click on the cross button, and it is asking about to confirm the deletion. Yes, click on OK. And here you can see, so it is showing like there is an error message, that is permission denied. సో మనం మన సర్వర్ లో ఏదైనా ఫైల్స్ ని మూవ్ చేయాలన్నా లేదంటే ఫైల్స్ ని ఓవర్ రైట్ చేయాలన్నా, సో వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పర్మిషన్స్. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద పర్మిషన్ ఫర్ యువర్ సర్వర్. సో మన సర్వర్ కి మన పాత్ కి మనం పర్మిషన్స్ అనేవి ప్రొవైడ్ చేయాలండి. సో ఫర్ దిస్ రైట్ ఏ కమాండ్ chmod 777/share/nginx/html. So can you tell me what is this 777?
So what is this number represents? Read, write, and execute, ma'am. Read, write, and execute. Whom? For end user, ma'am. Only for end user? Yes, administrator also, ma'am. Okay. So we have three persons. One is admin, the other ones are group, and coming to others. Others means nothing but users. Okay. So here, what we are going to give the permissions. So from this read, write, execute permissions. So what are the permissions you are going to give? For example, if you are taking 000, 000 means, so we are giving nothing. Okay. So we are not providing any permissions. So ఏ permissions కూడా ఇవ్వట్లేదండి. So 000 means, so we are not providing read, write, execute permissions. So let's say RWX read, write, execute. So ఇక్కడ మనం 0 ఇస్తున్నామనంటే we are not giving anything. Okay. And if I am providing 001, that means what is the permission I am giving? So if I provide 001, Execute, ma'am. Execute, ma'am. execute, right? So in RWX, R and W will go for hyphens and X. So that means I am going to give only execute permissions. And if I provide 010, Right, ma'am. and 011, Write and execute, ma'am. write and execute. And 100, Read only, ma'am. only I am giving read only permissions. And 101, Read and execute, ma'am. read and execute. And 110, Read and write, ma'am. so read, write permissions I am going to give. And 111 means I am Read, going write, to and provide execute. read, write, execute permissions. Okay. So here, so these are the binary values, right? So from these binary values, if you see, if you are providing in a decimal number, that is, this is the 0 and 1. Sorry. And next 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, so that means, so here I am providing like 777. That means I am going to give the read, write, execute permissions for admin as well as group as well as others. Okay. Second నేను 777 ఇచ్చాను అంటే that means, so I am going to give the read, write permissions for read, write, execute permissions for admin, and read, write, execute permissions for group, and read, write, execute permissions for others. సో ఇక్కడ మనం మీరు ఎవరికైతే ఏదైతే ఇవ్వాలనుకుంటున్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో అడ్మిన్ కి he will have, sorry, so he or she will have the all permissions, read, write, execute permissions will have. సో మీరు డిప్లాయ్ చేసే అప్లికేషన్ ఓన్లీ యూజర్స్ కి, ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు సే ఎండ్ యూజర్స్, సో ఎండ్ యూజర్స్ కి మీరు ఏ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ప్రొవైడ్ ఓన్లీ రీడ్ పర్మిషన్స్, దెన్ ఇట్ విల్ బి చేంజ్ టు 4, బికాస్ so the 4 indicates read permissions only. Okay, so then I will provide 774, or else, so if here I want to provide only read, write permissions only, or else let's say write and execute permissions only. Okay, so write and execute means, so it is 3. That means, so the number will be changed to 734. Okay, so in that manner we are going to give the permissions, read, write, execute permissions for admin, group, and others. Okay, so here I am going to provide chmod 777 permissions
for this path. So ikkudunna path ki nenu provide cheyalanuntunnanu. Okay, now so write this command into your putty. So just give me a minute. Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay. Okay, now we have to provide the icons folder as well. We have to add this icons folder as well. Now again try to delete, then it will automatically delete it. So all the files will be deleted from your HTML. So that means if you refresh your page, so ఇక్కడ మీ పేజ్ ని రిఫ్రెష్ చేస్తే it is showing like forbidden because so we have deleted all the files. సో మన అవుట్పుట్ టెస్ట్ పేజ్ ఏదైతే ఉందో ఆ టెస్ట్ పేజ్ కున్న ఫైల్స్ అన్ని కూడా మనం డిలీట్ చేస్తామండి. Okay, so that's why it is showing a forbidden page. Now what we are going to do is we are going to upload the files. So మన దగ్గర ఉన్న HTML files ni we are going to upload it into your virtual server. So for this, select your files, select all your local files, and so there is an option called upload. Just click on upload and it is asking the path. So ఏ path లోకి మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారు. So this is the path we are going to upload and click on OK. Now all the files are moving from your local system to your virtual server.
So instead of this file, you can write the command rmdir-rf icons. సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఐకాన్స్ అని ఇచ్చినా కూడా మీ డిలీట్ అవుతుందండి. ఓకే, బట్ ఫర్ దిస్ యూ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ గో టు దట్ పాత్. సో మీరు మీ పాత్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే, సో ఫస్ట్ యూ హ్యావ్ టు గో టు దట్ పాత్. సో ఆఫ్టర్ దట్ we have to delete these files. So rmdir-rf icons. So that means, so we are recursive forcefully we are deleting the files icon. Okay, icon folder ni delete చేస్తున్నాం. సో ఎందుకు రికర్సివ్లీ అని అంటే బికాస్ దీస్ ఐకాన్ ఫోల్డర్స్ ఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైల్స్. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంప్టీ ఫోల్డర్. ఒకవేళ ఎంప్టీ ఫోల్డర్ అయితే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ రైట్ ద కమాండ్ rmdir icons. ఓకే, సో బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఎంప్టీ ఫోల్డర్. సో అది ఎంప్టీ ఫోల్డర్ కాదు కాబట్టి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు ఫోర్స్ఫుల్లీ డిలీటింగ్ దీస్ ఫైల్స్. Is it done? So all your files will be moved to local system to virtual system, right? Now if you refresh your page, so you will get the template or the website you are whatever you are downloaded. సో మనం ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ టెంప్లెట్ మనకి ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుందండి, డిప్లాయ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ మై ఐపీ అడ్రస్ and in this IP address in this server, so I have hosted my application and with the pages, with the dynamic pages, home pages, portfolio, blog, contact and UI elements. So once you completed, just let me know. After that, we'll go for this database connection. Shall I proceed? Yes, ma'am. Okay.
So this is why in this manner we are going to host our applications into our virtual server. Okay, so mana real time scenarios lo meer edanna Facebook application gaani ledante whatever it is. So for example, if you are taking a Facebook application, so if you click on facebook.com, so facebook.com ani click cheyagane, so you'll get a page. So మనకి Facebook login page or sign in page appear అవుతుంది. And all these things, సో మనకి ఇక్కడ ఉన్నదంతా కూడా స్టాటిక్ పేజ్ అండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ద స్టాటిక్ పేజ్. స్టాటిక్ పేజ్ అంటే ఏంటంటే, సో ద పేజ్ కెనాట్ బి చేంజ్డ్. సో మనకి ఎన్ని వర్షన్స్ వచ్చినా, ఎన్ని ఐ మీన్ లోపల ఎంత కంటెంట్ అనేది చేంజ్ అయినా, సో విల్ హ్యావ్ ద సేమ్ స్టాటిక్ పేజ్, దట్ ఈస్ ద ఈమెయిల్ అడ్రస్, అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ద యువర్ పాస్వర్డ్ అండ్ లాగిన్ బటన్. ఓకే, సో దీన్ని ఫేస్బుక్ పేజ్, దీన్ని స్టాటిక్ పేజ్ అంటారండి. ద స్టాటిక్ పేజ్ ఈస్ సేమ్ ఫర్ ఎవ్రీ వన్. సో మనకి ఎవరు ఓపెన్ చేసిన facebook.com అని క్లిక్ చేస్తే, సో దే విల్ గెట్ ద సేమ్ పేజ్. అంతేగాని ఒక్కొక్కరికి ఒక్కొక్క పేజ్ వస్తుందా? నో, రైట్? సో అదే మీరు వన్స్ దీంట్లోకి లాగిన్ అయిన తర్వాత, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పర్సన్ కి మనకి హోమ్ పేజ్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. సో రిగార్డింగ్ టు దేర్ పర్మిషన్, ఐ మీన్ సో రిగార్డింగ్ టు దేర్ పర్సన్స్, అండ్ రిగార్డింగ్ టు దేర్ ఫ్రెండ్స్ లిస్ట్, అండ్ రిగార్డింగ్ టు దేర్ చాటింగ్. సో దాని ప్రకారంగా మనకి లోపల ఉన్న కంటెంట్ అంతా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దోస్ ఆర్ ద డైనమిక్ పేజెస్ అని అంటాం. ఓకే, సో ఇక్కడ మనం లాంచ్ చేసింది ఫ్రమ్ ఎ స్టాటిక్ పేజ్ టు డైనమిక్ అప్లికేషన్. ఓకే, సో మీకు ఫస్ట్ ఇందాటి వరకు ఉన్నది కూడా స్టాటిక్ పేజ్. సో అందరికీ కూడా ఒకటే పేజ్ ఉంది, దట్ ఈస్ nginx.html. సో nginx పేజ్ టెస్ట్ పేజ్ అనే పేజ్ ని మనకి అందరికీ కూడా స్టాటిక్ పేజ్ ఉంది. నౌ వాట్ వీ హ్యావ్ డన్, సో వీ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ ఏ డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్ ఇంటూ అవర్ సర్వర్స్. సో మన సర్వర్స్ కి, సో ఒక థర్డ్ పార్టీ అప్లికేషన్ యూజ్ చేసుకొని డైనమిక్ వెబ్ అప్లికేషన్, దట్ మీన్స్ సో నేను నా ఓన్ గా నాకున్న ఒక టెంప్లెట్ ని నేను డౌన్లోడ్ చేసుకున్నాను. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా మీకు ఇదే ఉండాలని లేదు. సో ఫర్ యువర్ పర్పస్, సో మీకు ఏదైతే కావాలో మీ వెబ్ అప్లికేషన్ మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, రైట్? సో జస్ట్ లైక్ దట్ we have deployed our dynamic web application into our server. And coming to database, so here for example, if you click on contact, so we have some data. So okavela for example, let's say this is my agency perfect website. సో నేను ఒక బిజినెస్ ఓపెన్ చేసుకొని, లేదంటే నేను ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని, సో ఐ am గోయింగ్ టు క్రియేట్ an అప్లికేషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఫర్ గ్లోబల్. సో వరల్డ్ వైడ్ గా నా అప్లికేషన్ అనేది ఓపెన్ గా పెట్టుకున్నాను. ఓకే, దట్ మీన్స్ సో ఐ కెన్ రిసీవ్ ఎనీ మెసేజ్ ఫ్రమ్ ఎనీ వన్. సో గ్లోబల్ గా ఎవరైనా కూడా నా సైట్ ని యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం, సో నా సైట్ లో ఏమైతే ఉంది, వాట్ ఎవర్ ద సర్వీసెస్ ఐఎమ్ ఆఫరింగ్, సో నేను ఏ సర్వీసెస్ ఆఫరింగ్ చేస్తున్నానో, సో ఆ సర్వీసెస్ కి రిలేటెడ్ గా నేను ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను ప్లేస్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ సో ఇఫ్ ఎనీ వన్ వాంట్స్ టు కమ్యూనికేట్ విత్ మీ, సో ఎవరైనా నాతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలన్నా, లేదంటే నా పేజ్ లోకి రావాలన్నా, సో హియర్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డేటా. సో ఐ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ స్పేస్ ఫర్ దెమ్, రైట్? సో ఇక్కడ నేనేం చేస్తున్నాను, ఫర్ టు సెండ్ ఏ మెసేజ్, సో ఐఎమ్ గివింగ్ ద నేమ్, ఈమెయిల్ అండ్ సబ్జెక్ట్ అండ్ మెసేజ్. So to get their data, for example, if you are taking a Facebook application, so మీరు ఒక న్యూ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయాలి అని అనుకుంటే, సో హియర్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ సమ్ డేటా రిగార్డింగ్ టు యువర్స్, రైట్? సో మీ ఫస్ట్ నేమ్, మీ సర్ నేమ్ అండ్ మీ మొబైల్ నెంబర్ అండ్ మీరు పెట్టుకుంటున్న పాస్వర్డ్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ఇన్ ఏ పర్టికులర్ మేనర్, అండ్ యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటా టు పర్టికులర్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో ఈ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఎవరైతే ఓపెన్ చేశారో, సో ఆ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ ఓనర్ కి మీ డేటా అంతా కూడా ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ అయి ఉంటుంది, రైట్? సో ఆ డేటాబేస్ ని యూజ్ చేసుకునే యు ఆర్ గోయింగ్ టు లాగిన్. సో ఇక్కడ మనం లాగిన్ లోకి అవుతాం. సో వితౌట్ క్రియేటింగ్ అన్ అకౌంట్, సో వీ కాంట్ లాగిన్ ఇంటూ దిస్ అప్లికేషన్, రైట్? సో అలాగే మన అప్లికేషన్ కి ఒక డేటాని, మనం ప్రొవైడ్ చేసే డేటా అంతటిని కూడా ఒక డేటాబేస్ లో స్టోర్ చేసుకుంటామండి. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ డేటాబేస్ AWS is providing a service called RDS.
relational database service. Okay, so that means, so by using this RDS, so by using this service, we are collecting the data from the users. So user data ni in the form of tables and columns and rows form lo we are collecting this data. Okay, and this data will be under admin level. సో మనం కలెక్ట్ చేసుకున్న డేటా అంతా కూడా అప్లికేషన్ అడ్మిన్ ఎవరైతే ఉంటారో సో ఆ అడ్మిన్ లెవెల్లో ఆ అడ్మిన్ కంట్రోల్లో ఉంటుందండి. ఓకే, సో ఫర్ దిస్ విల్ గో టు ద సర్వీస్ డేటాబేస్ సర్వీస్. సో జస్ట్ get into your AWS management consoles. So go to AWS management consoles. And click on services. Click on services. Under database section. So under database domain. So we have a service called RDS, the Managed Relational Database Service. So we have different database services. So we have Amazon DocumentDB, DynamoDB, Elasticsearch, Amazon Keyspaces. So we have different databases. So based on the purpose and based on our requirement, so we can use the different databases. So here we are using the database is relational database service. It is SQL database. Okay, SQL means structured query language. Okay, so it is based on the structured query language. So here we have different database services, and if you see DynamoDB, so DynamoDB is no SQL database. So we can directly dump our data into the tables. So by using GUI. Okay, so without using queries, so we can directly dump our data into DynamoDB. Okay, and we have DocumentDB. So it is fully managed MongoDB compatible database service. So DocumentDB వచ్చి so MongoDB మనకి అవుట్ సైడ్ వరల్డ్ MongoDB ఎలా అయితే ఉంటుందో, so it is a fully managed MongoDB service. It is also no SQL service. And we have let's say we have QLDB, that is a fully managed ledger database. So if you want to use it for a account chartered accounts, so here you can use ledger databases. Okay, so ala we can use the different databases for different purposes. So here we are using one of the database service, Amazon RDS, relational database service. Now click on services and the database section, select RDS. Click on services and open Amazon RDS. And so this is the RDS database dashboard. And here you can see the database instances. So it is showing 0/40. That means, so for each region, so it is providing 40 database instances. So oka region lo manam 40 database instances ni create chesukovachandi.
and the allocated storage for these databases are 100 terabytes. So database limit వచ్చి instances limit వచ్చి 40 and the storage limit for these 40 databases are 100 terabytes. So up to 100 terabytes వరకు డేటాని మీరు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. Okay. So now we'll create a database, one database. Just click on create database. Just click on create database. Click on create database. And here you can see, so we have choose creation method. One is standard create and the other one is the easy create. So standard create means, so we are going to set all the configurations like our availability and security, backups, maintenance. So each and everything will be configured by our own. Okay. So while we are creating our database, we are going to configure all the details, the particular details for your database instance. సో లేదు ఆల్రెడీ ఉన్నదాన్ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు, తర్వాత కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని తర్వాత చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అని అనుకుంటే, సో వీ కెన్ గో విత్ ద ఈజీ క్రియేట్. ఓకే. సో విల్ గో విత్ ద స్టాండర్డ్ క్రియేట్ and we'll do from starting itself. Just select our database creation method as standard create and coming to engine options. So which type of engine you are going to allocate for your database? So మీ database కి ఏ type of database structured queries ని మీరు తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు, query languages తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు. So one is Amazon Aurora. So this is the database engine provided by the AWS, and it is the compatibility of 5 times compatible of MySQL and 3 times compatible of PostgreSQL. That means, so it is the combination of MySQL and PostgreSQL. Okay. But excuse me. Ma'am, is Amazon Aurora is exist in S3 bucket, ma'am? Amazon Aurora Exist in S3 bucket, no, ma'am? S3 bucket. Yes, ma'am. S3 bucket is corresponds to Amazon Aurora, ma'am. No, S3 bucket is a storage service. Okay, ma'am. So it is a purely different service. Okay. So Amazon Aurora, if you are saying like this, so storage law we have Glacier, S3 Glacier we have. Okay. Yes, ma'am. Okay. So Aurora verandi. Aurora is a database engine. It is provided by the AWS to get into a database. So మీరు ఒక database create చేసుకోవాలి అని అంటే, so we have different database engines. అంటే మీరు ఒక query language, for example if you are using MySQL, so మీ queries అన్ని కూడా SQL based మీద ఉంటాయి, MySQL యూజ్ చేసుకొని చేస్తారు. అండ్ PostgreSQL అయితే PSQL queries యూజ్ చేసుకుంటారు. సో అలాగా for using your database, so we have to provide particular engine. So if you click on info, so the particular information regarding to Aurora, so here you can see on the right side, so Amazon Aurora is a MySQL and Postgre compatible enterprise class database. So that means, so it is the combination of MySQL and PostgreSQL. That means it will be worked both by SQL queries and PostgreSQL queries as well. Okay. And so ikkada manaki Aurora కాస్టింగ్ ఆర్ ప్రైసింగ్ వచ్చి మనకి ఎలా ఉంటుందంటే, సో పర్ 1 day కి $1 ఆఫ్ మనీ అనేది కన్స్యూమ్ అవుతుంది. సో మీరు యూజ్ చేసుకునే సర్వీసెస్ కి అమెజాన్ అరోరా ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇంజిన్, సో మనకి ఇక్కడ $1 ఆఫ్ $1 పర్ డే. సో మీరు ఒకవేళ ఈ రోజు యూజ్ చేసిన సర్వీస్ ని డే అంతా అట్లాగే డేటాబేస్ రన్ కండిషన్ లో ఉంటే, దెన్ ఇట్ విల్ కన్స్యూమ్ $1 పర్ డే. ఓకే. And here you can see, so it is 5 times throughput of MySQL and 3 times throughput of PostgreSQL. And here 64 terabytes of auto scaling storage. So that means, so for example, if you are taking an application,
సో ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ తీసుకుంటే సో ఇక్కడ మన యూజర్ కౌంట్, సో యూజర్ కౌంట్ ఆర్ యూజర్ డేటా స్టోరేజ్. సో మనం తీసుకునే ప్రతి ఫైల్ కి కూడా కొంత సైజ్ అనేది ఉంటుంది, రైట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ యువర్ files in your file explorer, so here you can see, so this file size is 3.57 MB, and for this, so it is 1.40 KB. So alaga you can provide that storage size for your database is up to 64 terabytes. సో మనం 64 terabytes వరకు మనం ఆటో స్కేలింగ్ చేసుకోవచ్చు అండి మన స్టోరేజ్ ని. దట్ మీన్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 20 GB ఫర్ యువర్ స్టోరేజ్, సో ఆ 20 GB ఫిల్ అయిపోయిన తర్వాత దెన్ అగైన్ యూ కెన్ యాడ్ అప్ టు 64 terabytes. And next, so we have 6-way replication across 3 availability zones. So 6-way replication. Replication means, what is replication? Replication. So that means duplicate the data. Okay. So for example, సో ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్ అనేది యుఎస్ లో స్టార్ట్ అయింది. ఓకే, అండ్ నౌ వీఆర్ యూజింగ్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో మన ఇండియాలో కూడా యూజ్ చేసుకున్నాం. అండ్ దే హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద డేటాబేస్ హియర్ యాజ్ వెల్. సో సేమ్ డేటాబేస్ విత్ ద సేమ్ టేబుల్స్ అండ్ సేమ్ కాలమ్స్ అండ్ సేమ్ రోస్. సో ఒక డేటాబేస్ ని యుఎస్ లోను క్రియేట్ చేయాలి, అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియాలో కూడా క్రియేట్ చేయాలి. సో ఒకే డేటాబేస్ ని మనం 2 times క్రియేట్ చేసుకోకుండా, so here we can replicate the data. So replication means, so we can duplicate the data. Duplicate చేసుకుంటామండి. Okay, so here we have duplicate the data in a 6-way replication. So 6-way అంటే ఏంటంటే, so we have replicate the data in 2 ways. So the first one is same region replication, and the second one is క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్. సో మనకి 2 ways ఉన్నాయండి. ఒకటి సేమ్ రీజియన్ రిప్లికేషన్ అండ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ క్రాస్ రీజియన్ రిప్లికేషన్. సో సేమ్ రీజియన్ అంటే ఏంటంటే, సో ఒకే ఏరియాలో 2 databases ని క్రియేట్ చేయడం. లైక్ ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ నార్త్ వర్జీనియా, సో నార్త్ వర్జీనియాలోనే 2 databases ని క్రియేట్ చేస్తాం విత్ ద సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్. సో క్రాస్ రీజియన్ అంటే ఏంటంటే, సో వన్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ నార్త్ వర్జీనియా అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ వీఆర్ టేకింగ్ లైక్ ఇండియా. సో ఎట్ ఎ టైమ్ 2 different regions లో మనం రెప్లికేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. ఓకే, సో దీస్ రెప్లికేషన్ 2 replications in 3 availability zones. సో 2 into 3 6. సో 6-way replication అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ వీ హ్యావ్ అప్ టు 15 read replicas with submit 10 milliseconds replica lag. సో రెప్లికా ల్యాగ్ వచ్చి మనకి 10 milliseconds లోనే మనకి రెప్లికేషన్స్ అనేవి లాగ్స్ అనేవి రీడ్ అవుతూ ఉంటాయి. and automatic monitoring and failover in less than 30 seconds. So if there is any failovers and if there is any troubleshoot problems, so it will automatically monitor and it will rectify within 30 seconds. Okay, so this is the information about Amazon Aurora. And just like that, so if you click on MySQL, so the same thing. So we have MySQL, the most popular open source database in the world. So on. So we have some information regarding to particular database. Okay. So in AWS, so we have 6 database engines. So from this, we'll go with MySQL as it is user friendly for us, and we have known about this MySQL. So SQL వచ్చు కదండి. Now select your database as MySQL. And next one, so edition we are taking MySQL community, and here
the version. So we have the latest version up to 8.0.27. So you can use any latest version for your MySQL database engine. Or else you can take the default value 8.0.23. So take the version as MySQL 8.0.23, or else you can take the latest version 8.0.27. And coming to templates, so we have 3 templates. So one is production, and the second one is development or testing, and the third one is the free tier purpose. So we have 3 templates. So that means if you are using production, so the first 2 templates will be used in the real time scenarios. సో మనం రియల్ గా ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ ఓరియంటెడ్ గా లేదంటే ఒక ఇండస్ట్రీ ఓరియంటెడ్ గా మనం యూజ్ చేస్తే దెన్ విల్ గో విత్ దీస్ 2 templates. One is production and the other one is the development or testing environment. సో టెస్టింగ్ ఎన్వైరన్మెంట్ గానీ ప్రొడక్షన్ ఎన్వైరన్మెంట్ గానీ సో మనం యూజ్ చేయాలి అని అనుకుంటే వీ కెన్ గో విత్ దీస్ 2 templates. సో ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది వచ్చి ఫ్రీ టైర్ అండి. వై? బికాస్ సో ఇఫ్ యు ఆర్ సెలెక్టింగ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ డెవలపింగ్ టెస్ట్, సో మనకి మనీ అనేవి డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ద కాస్ట్ ఓరియంటెడ్. ఓకే, సో మనకి కాస్ట్ అనేది డిడక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. సో దానికోసం హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ఫ్రీ టైర్. సో ఫ్రీ టైర్ కి ఏంటంటే ఇఫ్ యూ గో ఫర్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ది పేజ్, సో హియర్ యూ కెన్ సీ ద ఫ్రీ టైర్ ఎలిజిబుల్ ఈస్ అప్ టు 12 months. సో మనకి ఫ్రీ టైర్ వచ్చేపాటికి అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ 12 months, దట్ మీన్స్ 1 year వరకు ఫ్రీగా ఉంటుందండి. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ సో మనకి అక్కడ మనీ అనేది ఛార్జ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో దట్స్ వై హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ అవర్ టెంప్లెట్ యాజ్ ఫ్రీ టైర్ టెంప్లెట్. సో ఫ్రీ టైర్ టెంప్లెట్ కి మనకి అవైలబిలిటీ అండ్ డ్యూరబిలిటీ ఆప్షన్స్ అనేవి డిజేబుల్ లో ఉంటాయి. దట్ మీన్స్ సో వీ కాంట్ క్రియేట్ ద మల్టీ అవైలబిలిటీ జోన్స్. అంటే సో ఎట్ ఎ టైం డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్స్ లో మనం డేటాని క్రియేట్ చేయలేం, డేటాబేసెస్ ని క్రియేట్ చేయలేం. Whereas if you are taking developing or testing or production, so if you take any one of these, so here you can see, so it is giving the deployment options like so multi availability zones. That means so at a time 2 or 3 availability zones lo manam mana databases ni create chesukovachu. Okay, but in free tier so we can only create a single database in a single availability zone. సో ఒక డేటాబేస్ ని మాత్రమే మనం సింగిల్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ప్లేస్ చేసుకుంటాం. సో నౌ సెలెక్ట్ యువర్ టెంప్లెట్ యాజ్ ఫ్రీ టైర్ అండ్ కమింగ్ టు డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. సో డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ ఐడెంటిఫైయర్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ ట్యాగ్ నేమ్. సో మనం మన ఇన్స్టాన్సెస్ కి ఎలా అయితే నేమ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామో, సో హియర్ వీఆర్ గివింగ్ ఎ నేమ్ టు ఐడెంటిఫై అవర్ సర్వర్. అండ్ నెక్స్ట్ credentials. So whenever you have to get into your database, so whenever you are going to see your database, whatever the user data you have, so manam database ni chudali anante you have some login credentials. So those are the master username and master password. Okay, so without using this master username and master password you can't get into your database. సో మన డేటాబేస్ లో ఏదైతే డేటాని ప్లేస్ చేశారో సో ఆ డేటాని చూసే ఆప్షన్ అనేది మనకు ఉండదండి వితౌట్ గెటింగ్ దిస్ యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్. సో నౌ just provide a username. So here I am using APSSDC as my username and coming to password. So password I am going to create my password as my own. సో ఇక్కడ మనకి ఆటో జనరేట్ పాస్వర్డ్ ఉంది. సో ఆటో జనరేట్ మీన్స్ అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ విల్ జనరేట్ ఏ పాస్వర్డ్. సో ఒక పాస్వర్డ్ అమెజాన్ ఆర్డిఎస్ ఏ పాస్వర్డ్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో లేదు నా ఓన్ గా క్రియేట్ చేసుకుంటాను అంటే జస్ట్ గివ్ ఏ పాస్వర్డ్ అండ్ ద పాస్వర్డ్ మస్ట్ కంటైన్ ద నెంబర్స్ అండ్ ద లెటర్స్.
సో పాస్వర్డ్కి వచ్చేపటికి నెంబర్స్ అండ్ లెటర్స్ మాత్రమే ఉండాలండి. ఓకే, జస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గివ్ ద నెంబర్స్ ఫ్రమ్ 1 to 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this is my password and my username is APSSDC. And now DB class instance. So here we are using DB t2.micro as it is only applicable for our free tier. So మనకి ఫ్రీ టైర్ లో ఓన్లీ DB t2.micro మాత్రమే ఎలిజిబుల్ అండి. సో అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ యూ కాంట్ యూజ్ ఎనీ అదర్ DB ఇన్స్టాన్సెస్. సో మనం మన ఇన్స్టాన్స్ కి ఎలా అయితే క్లాసెస్ తీసుకుంటున్నామో, సో ఇక్కడ మనం మన డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ కూడా వీ హ్యావ్ టు చూస్ ఏ డేటాబేస్ ఇన్స్టాన్స్ టైప్. సో ఇక్కడ మనం తీసుకుంటుంది DB t2.micro. And coming to storage, so here we are using general purpose SSD and the allocated storage here we are using 20 GB. సో 20 GB ఆఫ్ స్టోరేజ్ ని మన స్టోరేజ్ స్పేస్ అనేది మన డేటాబేస్ కి ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాం. అండ్ హియర్ యూ కెన్ యూజ్ మినిమం 20 to maximum 16 terabytes ఆఫ్ డేటా యూ కెన్ ప్రొవైడ్. సో ఒక డేటాబేస్ కి మనం 16 terabytes ఆఫ్ డేటా వరకు మనం అలొకేట్ చేసుకోవచ్చు అండి స్టోరేజ్ ని. ఓకే, సో యాజ్ ఎ ఫ్రీ టైర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద మినిమం స్టోరేజ్ సైజ్ దట్ ఈస్ 20 GB. అండ్ కమింగ్ టు ఆటో స్కేలింగ్. సో ఆటో స్కేలింగ్ మీన్స్ so automatically scale up and scale down. Okay, so here for example if I'm providing the allocated storage as 20 GB and ee 20 GB kuda full ga use ayindi. Okay, so I don't have any storage to get the user data. So user data user ఎవరైతే డేటాను ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో సో ఆ డేటా తీసుకోవడానికి I didn't get any storage. So then this auto scaling will works. సో ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ ఏం చేస్తుందంటే ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ విల్ యాడ్ అప్ అనదర్ 20 GB ఫర్ యువర్ స్టోరేజ్. సో ఉన్న 20 GB కాకుండా ఇంకొక 20 GB ని మనకి అలొకేట్ చేస్తుంది. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఎనేబుల్ దిస్ ఆటో స్కేలింగ్, ఒకవేళ మనం ఆటో స్కేలింగ్ ఎనేబుల్ చేసుకుంటే సో ఇక్కడ ఆటో స్కేలింగ్ అనేది ఇక్కడ చూపిస్తుందండి. సో మాక్సిమం స్టోరేజ్ థ్రెషోల్డ్, సో ఎంత స్టోరేజ్ ని మీరు అలొకేట్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో హియర్ ఫ్రమ్ 21 GB టు 16 terabytes. సో ఆల్రెడీ 20 GB అనేది అలొకేట్ చేస్తాం మనం. సో దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ షోయింగ్ లైక్ 20 ఫ్రమ్ మినిమం 21 GB టు మాక్సిమం 16 terabytes వరకు మనం వీ కెన్ అలొకేట్ ద స్టోరేజ్ యాజ్ ఆటో స్కేలింగ్ పర్పస్. ఓకే, సో యాజ్ ఇట్ ఆఫ్ ఐఎమ్ డిజేబులింగ్ ఇట్. And next connectivity. So coming to connectivity, so in which network you are going to provide your database. So we have already launched an instance in a network, right? సో మన నెట్వర్క్ మన ఇన్స్టాన్స్ ఏదైతే నెట్వర్క్ లో ఉందో సో in the same network your database should be in the same network. Okay, so this is the North Virginia region and this is the VPC, my VPC. And in VPC for example let's say so this is the US East 1A and here so I have launched the server. So this is the server with Linux server and సో ఐ హ్యావ్ డిప్లాయిడ్ అండ్ వెబ్ అప్లికేషన్. సో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అనేది నేను డిప్లాయ్ చేసుకున్నానండి. సో ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ నేను డిప్లాయ్ చేసుకున్నాను. ఓకే, అండ్ సో ఈ వెబ్ అప్లికేషన్ కి ఏదైతే ఉందో ఆ వెబ్ అప్లికేషన్ కి సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఎ డేటాబేస్. సో ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేసుకోవాలనుకున్నాను. అండ్ దిస్ డేటాబేస్ should be in any availability zone. సో మన డేటాబేస్ అనేది ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనన్నా ఉండొచ్చు, either it in the US East 1B or it is in the US East 1A. సో సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉండొచ్చు లేదంటే డిఫరెంట్ అవైలబిలిటీ జోన్ లో ఉండొచ్చు, బట్ ఇట్ షుడ్ బి నాట్ ఇన్ ద
డిఫరెంట్ నెట్వర్క్. సో ఇంకొక నెట్వర్క్ లో ఉండకూడదు. వై? బికాస్ సో మన సర్వర్ అనేది నెట్వర్క్ 1 లో ఉంది, ఆర్ ఎల్స్ లెట్స్ సే VPC 1 and this is the VPC 2. ఓకే, సో మన సిస్టమ్, మన సర్వర్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఏ VPC లో ఉందో, సో యువర్ డేటాబేస్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ నెట్వర్క్. సో సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి. సో ఇన్ కేస్ డిఫరెంట్ నెట్వర్క్ లో ఉంటే ఏమవుతుంది అని అంటే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్లేసింగ్ యువర్ డేటాబేస్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ నెట్వర్క్, సో మీ సర్వర్ ఇక్కడ ఉంది అండ్ మీ నెట్వర్క్, మీ డేటాబేస్ వచ్చి, సో ఒక నెట్వర్క్ నుండి ఇంకొక నెట్వర్క్ కి కమ్యూనికేషన్ అవ్వదు. వై? బికాస్ సో మనం మన డేటా ప్రైవేట్ గా ఉండడం కోసమే వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఏ నెట్వర్క్. సో బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద పబ్లిక్ క్లౌడ్స్. సో డేటా అనేది బయటకు వెళ్లకుండా ఉండడం కోసం వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఇస్ నెట్వర్క్. సో మనకంటూ ఒక నెట్వర్క్, లేదంటే ఎలా చెప్పాలంటే మన ఇంటి చుట్టూ ఒక కాంపౌండ్ వాల్ లేదంటే ఒక ఫెన్సింగ్ వేసుకుంటున్నట్టు. ఓకే, సో మన డేటా లేదంటే మన ల్యాండ్ అనేది బయటకు వెళ్లకుండా ఉండడానికి. సో మీరు తీసుకెళ్లి మీ డేటాబేస్ ని ఇంకొక నెట్వర్క్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఇట్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్. సో ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి కమ్యూనికేషన్ అనేది జరగదు. ఓకే, సో దట్స్ వై యువర్ డేటాబేస్ షుడ్ బి ఇన్ ద సేమ్ అవైలబిలిటీ జోన్, సారీ సేమ్ నెట్వర్క్. సో మనకి సేమ్ నెట్వర్క్ లో ఉండాలి, కానీ it should be not mandatory in the same availability zone. Okay, now here we have to create, we have to take default VPC. So mana server ki kuda default VPC తీసుకున్నాం. So here we are also taking for default VPC for your database. And coming to subnet, so here we are using default subnet group. And public accessibility, so public accessibility mana databases ki wala vadda. So that means, so public accessibility and endante, so outside of the VPC, so mana VPC లో కాకుండా బయట నెట్వర్క్ లో ఉన్న డేటాబేసెస్ తో మనం కమ్యూనికేట్ అవ్వలేం. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎస్ పెట్టాము అని అంటే, సో మన నెట్వర్క్ కాకుండా ఏ నెట్వర్క్ నుండైనా మన డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వచ్చు. సో అలా అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే, ద డేటా ఇన్ యువర్ డేటాబేస్ షుడ్ బి కొలాప్స్డ్, సో లేదంటే మిస్యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే పబ్లిక్ పెట్టడం వల్ల ద పర్సన్ ఫ్రమ్ ద సెకండ్ నెట్వర్క్, సో ఈ నెట్వర్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు యువర్ డేటాబేస్, మన డేటాబేస్ ని చూడడానికి యాక్సెసిబిలిటీ ఇచ్చినట్టే. ఓకే, సో ఇఫ్ యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎస్ ఇన్ దిస్ ప్లేస్, సో ఇక్కడ ఈ ప్లేస్ లో మనం ఎస్ పెట్టాము అని అంటే, సో వీఆర్ గివింగ్ ఎన్ ఆప్షన్ ఆర్ ఏ ఛాన్స్ టు సీ అవర్ డేటా ఫ్రమ్ అనదర్ నెట్వర్క్. సో అలా చూడడానికి మనం ఛాన్స్ ఇచ్చినట్టు. సో లేదు, ఓన్లీ మన నెట్వర్క్ లేదంటే ఇన్సైడ్ ద VPC, సో ఓన్లీ మన ఇన్స్టెన్స్ మన VPC లో నుండి మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వాలి అని అంటే, యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ ద పబ్లిక్ యాక్సెసిబిలిటీ యాజ్ నో. ఓకే, and here we are choosing VPC security group, choose an existing VPC, we are taking default VPC and availability zone. So చెప్పాను కదండి, సో డేటాబేస్ యొక్క VPC అన్నది సేమ్ గా ఉండొచ్చు, బట్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనేది మన ఇష్టం. సో ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనన్నా ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, either it is in the US East 1A or 1B or 1C, whatever it is. ఓకే, సో ఏ అవైలబిలిటీ జోన్ లోనన్నా మీ డేటాబేస్ ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. సో either you can take any one of the availability zone. Okay, but it should be in the same network. So same network లో ఉండాలి. And coming to additional configuration, here we are using 3306 port. So this is the port number for MySQL. So ఒక్క పోర్ట్ చేంజ్ అయినా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ 3306, సో యు ఆర్ ప్రొవైడింగ్ 3305, ఇట్ విల్ నాట్ కమ్యూనికేట్ విత్ యువర్ డేటాబేస్. సో మన డేటాబేస్ తో కమ్యూనికేట్ అవ్వదండి. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద పర్టికులర్ పోర్ట్ నెంబర్ ఫర్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ ఇంజిన్. అండ్ database authentication, here we are using password authentication. And coming to additional configurations, so here we have to provide your initial database name. That means, so మీరు
ఏ డేటాబేస్ అనేది దేనికి క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద డేటాబేస్ ఫర్ యువర్ ఫేస్బుక్ అప్లికేషన్, సో ఫేస్బుక్ యూజర్ డేటా తీసుకోవాలి, లేదంటే ఫేస్బుక్ సైన్ అప్ డేటా కావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు మెన్షన్ ద డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యు ఆర్ టేకింగ్ here, I am using agency perfect as my free template. సో ఇక్కడ నాకు దీనికి డేటాబేస్ కావాలి అని అనుకుంటే హియర్ ఐ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ agency perfect database. That means, so I am going to create a database related to agency perfect అనే అప్లికేషన్ కి నేను డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటున్నాను. ఓకే, సో ఆర్ ఎల్స్ ఒకవేళ మీరు ఏదైనా కాలేజ్ డీటెయిల్స్ కానీ లేదంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన వెబ్సైట్ రిలేటెడ్ డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి అని అంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ దట్ పర్టికులర్ డేటాబేస్ నేమ్. ఓకే, సో హియర్ ఐఎమ్ యూజింగ్ డెమో డేటాబేస్. అండ్ హియర్, సో డేటాబేస్ లో మనకి SQL క్వరీస్ రాసినప్పుడు ఇట్ విల్ నాట్ టేక్ ద స్పేసెస్ అండి. సో మీరు స్పేసెస్ ఇవ్వాలి అని అనుకుంటే, స్పేసెస్ మెన్షన్ చేయాలి అని అనుకుంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అండర్ స్కోర్, హైఫన్ కూడా తీసుకోదు. సో యూ హ్యావ్ టు ప్రొవైడ్ అండర్ స్కోర్ టు మెన్షన్ ఇట్ యాజ్ ఏ స్పేస్. సో గివ్ యువర్ డేటాబేస్ నేమ్ demo underscore database. Here I am using, and the DB parameter group MySQL 8.0 and option group as well. And coming to backup, so if you want to take any backups, so mana database yokka backup తీసుకోవాలి అని అనుకుంటే you can enable it. Okay, so లేదు అని అనుకుంటే you can disable the backups. And monitoring and logs, so each and everything, so మీరు మేనేజ్ చేసుకోవాలి, మానిటర్ చేసుకోవాలి అని అనుకుంటే you can enable it. Okay, so as of now I'm just disabling all these things and maintenance as well. And coming to delete protection, so I'm disabling it and just create database. So here we are using standard create MySQL with free type template, and I have provided my master username and master password, and allocated storage is 20 GB. Public accessibility I have preferred as no. And now just click on create database. So this is the database we have created, and if you click on the name, database name, so the status is creating, so it will take 2 minutes of time. And here you can see my database 1, and it is in the region US East 1A. So 1A lo undandi nadi. And so coming to connectivity, so here we'll get an endpoint. So manaku oka endpoint ostundandi. So if you want to communicate with your instance, so mana instance to communicate avvali anante, so we have a public IPv4. So if you want to communicate through your instance, so we have a public IPv4. Whereas మీ database తో communicate అవ్వాలి అని అంటే, so here we have an endpoint. So మనకు ఒక endpoint వస్తుంది. So we'll use this endpoint and we can communicate through our server. So మన server తో communicate అవ్వాలి అని అంటే, so we must have this endpoint. సో ఈ endpoint ఎప్పుడు వస్తుంది అని అంటే, so after creation. సో మీ database ఎప్పుడైతే available state లోకి వస్తుందో, then your endpoint will be appeared.
And networking, so here we are using default network with the default subnets. And security, so we have provided the security group. And monitoring, so మనం monitoring అనేది disable చేసాం, but if you are enable this monitoring, so here you can see the logs. సో మీ సిపియు, మీ డేటాబేస్ యొక్క సిపియు యూటిలైజేషన్ ఎంత అయింది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద డిబి కనెక్షన్స్, డేటాబేస్ కనెక్షన్స్ ఎన్ని జరిగాయి, అండ్ నెక్స్ట్ సో మొత్తం టోటల్ ఫ్రీ స్టోరేజ్ స్పేస్ ఎంత ఉంది, అండ్ మెమరీ ఎంత ఉంది. సో ఐఓపిఎస్ అండ్ రీడ్ ఐఓపిఎస్ అండ్ రైట్ ఐఓపిఎస్, సో ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది ఎలా ఉంది పర్ ఎవ్రీ సెకండ్ కి. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటర్ బై ఎ సర్వీస్ కాల్డ్ క్లౌడ్ వాచ్. ఓకే, so there is a service called CloudWatch. So this CloudWatch service will monitor all the things. సో మీకు AWS లో ఉన్న 3000+ సర్వీసెస్ అన్నిటిని కూడా ఈ CloudWatch అనే సింగిల్ సర్వీస్ విల్ మానిటర్. సో ఈ సర్వీస్ మనకి మానిటర్ చేస్తుంది, బికాస్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ద వర్చువల్ థింగ్స్. సో మనం ఇప్పుడు చేస్తున్న డేటాబేసెస్ కానివ్వండి, సర్వర్సే కానివ్వండి, so each and every service are virtual servers, virtual services. That means, so these are locating in North Virginia region. So North Virginia US లో ఎక్కడో ఒక ఈస్ట్ పార్ట్ లో మన డేటాబేస్, మన సర్వర్స్ అన్ని లొకేట్ అయి ఉంటున్నాయి. ఓకే, సో వీ కాంట్ సీ దోస్ థింగ్స్. సో ఆ సర్వర్స్ కానీ అవర్ డేటాబేసెస్ కానీ మనం చూడడానికి దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ ఫర్ అస్. సో అలాంటి టైంలో దీస్ క్లౌడ్ వాచ్ విల్ మానిటర్. సో ఇన్ కేస్ మీ డేటా ఎంత రీడ్ అయింది, మీ డేటా స్టోరేజ్ ఎంత ఉంది, సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మానిటర్ బై దిస్ క్లౌడ్ వాచ్, అండ్ it will send you notifications through a service called simple notification service, SNS. So it is used to send notifications or else notifying. So manaki through mail ద్వారా గానీ లేదంటే టెక్స్ట్ మెసేజ్ ద్వారా గానీ, so it will notify the monitoring data. సో ఎంత డేటా కన్జ్యూమ్ అయింది, అండ్ ఇంకా ఎంత స్పేస్ ఉంది. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ థింగ్ విల్ బి monitored and give the detailed notification by SNS. So we'll learn these services in the tomorrow class. And here you can see the database is created. Just refresh your page. So here you can see the status is available, and if you open, so you'll get an endpoint as well. So this is your endpoint. Okay, so from this endpoint we'll make connection. So we'll do this connection in the tomorrow class. So in tomorrow class we'll learn the database to server connection, and so we'll learn about CloudWatch service and as well as SNS service. So we'll wind up the session here. So do you have any queries regarding this session? You may ask. So if you have any queries regarding to this session, you can ask, or